హలో హాయ్ బిహైండ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ దెర్ ఇస్ అ ఉమెన్ అంటారు. కానీ బిహైండ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ గుణశేఖర్ గారు దెర్ ఆర్ 3 విమెన్. ఎట్లాగైనా సరే ఇంత గొప్ప దర్శకుడి దార్శనికతకి ఎంతో కొంత వాల్యూ ఇవ్వాలి, మేమున్నాం నీతోని అనుకుంటూ ముందుకు అడుగులు వేస్తూ వచ్చారు. వారి కళని ఎప్పటికప్పుడు సాకారం చేస్తూ వచ్చారు. అయితే వీరి పెద్దమ్మాయి మాత్రం ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి ఒక ప్రొడ్యూసర్గా, నిర్మాతగా కాళిదాసు రచించిన అభిజ్ఞాన శాకుంతలాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ టైం షీఈస్ టాకింగ్ టు మీ ఓన్లీ ఆన్ మై ఛానల్ ప్రేమ ది జర్నలిస్ట్. Hi Neelima. Hi Prema garu. It is a privilege talking to you. ఎందుకు అంటే యునో ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ నైస్. అంటే ఒక చాలా ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుంది వెన్ యునో విమెన్ టేక్ దట్ గేర్ అండ్ గో ఫార్వర్డ్ యాజ్ టార్చ్ బేరర్స్. అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ అని. సో అలా ఒక ఇంత గొప్ప ఒక అద్భుతమైన ప్రేమ కావ్యాన్ని చిత్రీకరించడం, ఇది ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ అ నార్మల్ లవ్ స్టోరీ, ఒక మైథలాజికల్ ఫిలిం, సో మచ్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, చాలా బాధ్యత. సో దీన్ని మీ భుజస్కంధాల మీద వేసుకున్నారు. అంటే వాట్ వెంట్ త్రూ ఇనిషియల్లీ వెన్ యూ టుక్ ఇట్ అప్? So when I came back to India, I wanted to be a producer, and I asked my father like, "Ena scripts cheppandi, I want to produce" ani. Appudu ఆయనకు చెప్పిన కొన్ని వాటిల్లో this really caught my attention because I remember hearing this story konchanga from Mahabharatam when like my amamma used to narrate to me. చిన్నప్పుడు విన్న ఇది ఉంది. సో దెన్ ఐమ్ లైక్, ఓ యా, దిస్ ఇస్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ. ఆల్మోస్ట్ మనం ఎప్పుడు రోమియో జూలియట్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడతాం, ఎక్కువ సినిమాలు కూడా చూసాం దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని చేసిన ఫిల్మ్స్. అరే మనకే ఇలాంటి ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ ఉంది, దాంట్లో ఆ ఉమెన్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంది, తన జర్నీ అదిరిపోయింది. అది వినేటప్పుడే నాకు అసలు ఐ వాజ్ లైక్, oh yeah, this will be amazing అనిపించి then I was like, I want to produce this film nana అని చెప్పి. Okay. Yeah. But Neelima, you were so young when you were the co-producer for Rudramadevi. Yeah. I remember you were hardly 17, 18 if I remember. Yeah. I was 18 when I started as an intern. Exactly. అప్పుడు ప్రీ-ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేశారు రుద్రమదేవి. అది సెట్స్ మీదకి వెళ్ళేసరికి I just joined college అప్పుడే. Exactly. So right after college I would be back on sets and work with my family. So అలా నాకు అలవాటైంది. కానీ వయసుకు మించిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎప్పుడు తీసుకుంటూ వచ్చాను. అదే వయసుకు మించిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒక పక్కన, రెండో పక్కన ద స్కేల్. అంటే రుద్రమదేవి అన్నది అదొక మ్యాసివ్ స్కేల్, మ్యాసివ్ క్యాన్వస్. చాలా ఇంట్రిన్సిక్ థింగ్స్ అన్నిటి మీద మీరు ఫోకస్ చేయాలి. ఇంట్రికేట్ విషయాలు ఎన్నో ఉంటాయి. భారీ బడ్జెట్ తో పాటు భారీ తారాగణం. ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్. అండ్ దట్ టు ఇంకొకటి, దో యు ఆర్ గుణశేఖర్ గారి డాటర్, స్టిల్ ప్రొడక్షన్లోకి ఒకసారి వెళ్ళిపోగానే యువర్ ఏజ్ ఇస్ స్టిల్ 18. యూ షుడ్ మేక్ పీపుల్ లిసన్ టు యూ. దట్స్ ట్రూ. ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్ కదా. ఐ థింక్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఎక్కువగా మై మదర్ వాజ్ ఇన్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో షీ సార్ట్ ఆఫ్ గైడెడ్ అస్ అండ్ లైక్ టుక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ అప్పటికి ఆవిడకి కూడా కొత్త. సో మేము ప్రొడక్షన్లో దిగేసరికి ఇట్ వాజ్ వెరీ న్యూ టు అస్, బట్ వీ వర్ లర్నింగ్ విత్ మిస్టేక్స్, with all of those experiences. I think ippudu we are very well equipped, you know. We have the team to pull off projects like this, and we have set a proper pipeline ela cheyali and all that. So with experience, until with all those experiences only we could come here. Exactly. That's very true. But Rudramadevi was, I think, a big ante turning point in many ways anukuntanu nenu. Ante mimmalni oka నెక్స్ట్ ఫిలింకి ప్రిపేర్ చేయడంలో కావచ్చు, ఇమోషనల్గా మిమ్మల్ని బెటర్గా ఉంచడంలో కావచ్చు, లేకపోతే స్టెబిలిటీ కావచ్చు, రకరకాల ఐ థింక్ రుద్రమదేవి టాట్ అలాట్.
Yeah, absolutely. You're very right in that. ఎందుకంటే అప్పటి వరకు we were very sheltered. We didn't know much about this film industry at all, to be honest. Because my mom was a proper homemaker, although she studied a lot and she did her MSc and all that. But she was like a homemaker and we were nurtured at home. And I was going to Gitanjali, which was a very strict school. We didn't have too many extracurricular stuff, to be honest. సో అలాగా ఉండేసరికి మాకు ఎక్కువ టచ్ లేదు ఇండస్ట్రీతో. జస్ట్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అనేది తెలుసు బికాస్ ఆ డాడ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఇట్. అండ్ ఎప్పుడన్నా ఆయన పెద్ద సెట్స్ ఎక్కువ వేస్తారు కాబట్టి అవి చూడటానికి సెట్స్కి వెళ్ళటం అలాగా ఉన్నింది, అంతేగాని వీ వర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ యాజ్ సచ్. సో ఐ థింక్ రుద్రమదేవి రియలీ పుష్డ్ us into the forefront and it was a great experience. మీరు అన్నట్టు అది we learnt a lot and there were a lot of delays as well because of 3D. ఇలాంటివన్నీ చాలా ఉండే బికాజ్ ఫస్ట్ టైం 3D స్టీరియోస్కోపిక్ 3D అనేది ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం we were using that technique, which was a challenge by itself. సో దానికి రిగ్స్ అని ఉంటాయి, సో మెనీ థింగ్స్ ఉంటాయి. సో దానికి టైం పట్టేది, లెన్స్ చేంజ్ అనేసరికి చాలా టైం డిలే అవుతుండేది. సో అలాంటి ఛాలెంజెస్ ఎక్కువ ఫేస్ చేసామన్నమాట. సో అది ఇట్ రియలీ హెల్ప్డ్ అస్. అండ్ మీరు అన్నట్టు ఇట్ లైక్ ఎమోషనలీ ఆల్సో ప్రిపేర్డ్ అస్ because we feel like we put a piece of our heart in every product that we make, because my dad doesn't make run of the mill and very every year ok cinema vachestundi, he's churning out stories laga kaadu kabatti he has a particular travel with each story. So he invests mostly his emotions into it, I feel. And maaku kuda adi alvaat ayindi, like okay, we view this as a part of our heart laga. So yeah, so బట్ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ నీలిమా, ఇప్పుడు ఇంత గొప్ప దర్శకుడు గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీశారంటే బాలరామాయణ నుంచి తీసుకుంటే ఒక్కడు, దెన్ అర్జున్, అంటే ఒక్కటి కాదు, ఆల్ ఆర్ మాస్టర్ పీసెస్. చూడాలని ఉంది, మీరు ఏదన్నా తీసుకోండి. ఎక్కడో ఒక 2 సినిమాలు లాస్ట్లో ఒక 2-3 పోయాయి తప్ప, బట్ హీఈస్ రిగార్డెడ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రాండీర్ డైరెక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ విత్ లాట్ ఆఫ్ గ్రాండ్నెస్. సో అలాంటి ఒక డైరెక్టరు రుద్రమదేవి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎందుకు అంటే మీరే ఫ్యామిలీ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి మీరు ప్రొడ్యూస్ చేసి మీరే మొత్తం డబ్బులు పెట్టి మీరే చెయ్యాలి అని ఎందుకు అనుకున్నారు? అంటే వాజ్ దే నోబడీ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్ ఫిలిం? యా, యాక్చువల్లీ ఏంటంటే అండి, ఆయన ఆ స్టోరీ రెడీ చేసుకొని ఆ హిస్టరీ తీయాలనుకున్నప్పుడు నాట్ మెనీ బిలీవ్ దట్ ఉమెన్ కుడ్ యాక్చువల్లీ take care of that kind of a budget, or like she could ఒక అమ్మాయిని పెట్టుకొని తీయగలుగుతారా, ఇంత సినిమా ఇంత స్కేల్ చెప్తున్నారు వీరు అని చెప్పి వాళ్ళు పెద్దగా నమ్మలేదు. సో ఐ థింక్ మై ఫాదర్ ఆల్సో సెవరల్ టైమ్స్ చెప్పారు ఇది చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో. చాలా మంది he had a lot of producers come to him, మీరు అన్నట్టు, and he could have done anything else and anybody else could have done with him. But he was stuck on making that film, and he at that point was everybody was wowed with the history and all that, but they were not convinced that a woman can actually take care of the whole thing, meaning like she can be in the forefront and a market a span ostadi ani vallu believe cheyaledu anamata. But I think but appatiki it was proven kada Neelima. See, Anushka proved that Arundhati made it. Yeah, but still it was not, ante Arundhati kanna ekku budget e kada. Arundhati varaku they were believing budgets varaku, kani idi beyond that unindi. Okay, so andukani they were little hesitant. Tarvata as we started it off and then we released first look, tarat slowly we introduced characters in it and all that, and people started believing. Final ga kuda when it came to like Allu Arjun garu coming and doing a role in it, special appearance ga, then suddenly people started thinking, oh, there must be something in this that he's come to do that role. Appudu they started believing in that project a lot. Appudu many people were very eager to come and partner with us. But appudu varaku aithe people were like, something they're making we never know annattu unnaru. But financial ga how tasking was it for you all? Endukante mottham meere A to Z paisa kharchu petti aa cinema teesaru. What kind of a support you got from the industry later on? అంటే మీరు అన్నట్టు అల్లు అర్జున్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయ్యాడో అప్పటి నుంచి స్టేక్స్ పెరిగాయి. బట్ అప్పటి వరకు ఎలా ఉండింది సినారియో మెంటలీ, ఇమోషనలీ?
So yeah, actually, I think my father also said this. ఆ సినిమా తీయటం మాత్రం financially it was like a big task for us. But ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు they started believing in that project. సో ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అయినా సరే వాళ్ళందరూ కూడా they believed in its ability, in what glory it would bring us. So ఇలాంటి వాటికి they would actually consider their remunerations, or they would వాళ్ళ తరఫు నుంచి దే వుడ్ లైక్ పుట్ ఇన్ అ గుడ్ వర్డ్ ఆర్ సంథింగ్ వాళ్ళకి కుదిరినంతగా చేశారు. అండ్ టిల్ టుడే మై ఫాదర్ సెస్ ఇఫ్ హీ కుడ్ మేక్ దట్ ఫిల్మ్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ. ది ఇండస్ట్రీ సపోర్టెడ్ హిమ్. ఇండస్ట్రీలో టెక్నీషియన్స్ కానీ ఆర్టిస్ట్ కానీ అందరూ సపోర్ట్ చేసి ఇన్ దర్ ఓన్ స్మాల్ వే ఆర్ బిగ్ వే హౌఎవర్ పాసిబుల్ దే హవ్ డన్ ఇట్. అండ్ అల్లు అర్జున్ గారు వచ్చి హీ బిలీవ్ హీ లవ్ స్టోరీస్ మోర్ దెన్ I think being an actor, he's a phenomenal actor, but he's also a great creative person who loves listening to stories, watching great stories on screen. So I think he also believed in it. So he was willing to do that role. Appudu he just finished Race Guram and other release ay pedda hit times. He himself had come to our office and said, can I do something? Appudu my dad's like, yeah, this role maybe you can do it, like alanti. And I always believed that for Gunasekhar Reddy he would be apt. Exactly. So I was like very happy that he was doing it. You pulled it off like nobody. Yeah, and those dialogues are so famous, and ippadki people keep saying it. So happy about that. Yeah. But వ్యక్తిగతంగా ఫర్ యూ నీలిమా, వాట్ వాజ్ రుద్రమదేవి? మిమ్మల్ని ఆ సినిమా తర్వాత మీ మైండ్లో ఎలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది, అండ్ వాట్ వెంట్ త్రూ ఆఫ్టర్ ద ఫిలిం? So actually, for all the hurdles we faced or anything, generally anukuntaru that you'll get scared. And you'll be like, why this, do any of this? But that actually like inspired me so much that I wanted to be a part of this industry. I wanted to like support my father, tell greater stories, or like whatever he wanted to showcase. So somewhere it just inspired me. The whole journey inspired me. Right from the day we started shooting till the release of the film, that whole thing inspired me, and I was like, I should be a part of this industry now. రుద్రమదేవి విషయంలో ప్రీ ప్రొడక్షను ఇవన్నీ మీకు ఎంత టెన్షన్స్ ఇచ్చాయో, ఎంత ఛాలెంజెస్ ఇచ్చాయో, సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఇట్ వాజ్ నాట్ టోటల్ హ్యాపీనెస్ ఫర్ యూ. అంటే కొంచెం మిక్స్డ్ టాక్ వచ్చింది, అంటే అనుకున్న స్థాయిలో ఆడలేదన్న ఒక టాక్ వచ్చింది. బట్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్ గవర్నమెంట్ నుంచి సపోర్ట్, కేసీఆర్ గారి నుంచి సపోర్ట్, సీఎం గారు మీకు అసలు అవుట్ రైట్గా హీ సెడ్, ఐ మీన్ ఇన్ ఎవ్రీ విచ్ వే వీఆర్ దేర్ ఫర్ యూ అని. సో ఇవి అంటే పోస్ట్ రిలీజ్ హౌ వాజ్ దట్? హౌ వాజ్ ఇట్ పోస్ట్ రిలీజ్? Yeah, post release I think it released successfully in like 4 languages. And everywhere it was getting like a good response, and people loved the performances and things like that. But there were comments about certain other aspects of the film. I think 3D anedi was a tasking thing. Adi చివరికి వస్తుండేసరికి ఇంకా కాంప్లికేట్ అవుతూ పోయేదన్నమాట. అండ్ ఫర్ ద బడ్జెట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ఇండియన్ సినిమా, ఎస్పెషలీ లైక్ మన సౌత్లో అట్ దట్ పాయింట్ ఒక విమెన్ సెంట్రిక్ ఫిల్మ్కి, దట్ ఆల్ దట్ యాక్చువల్లీ పుట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఆన్ దట్ ప్రాజెక్ట్. And then I feel like if there were 2-3 other partners, like, you know, from the start, then perhaps ఇంకా బెటర్గా డెఫినెట్గా ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది వచ్చేది. దట్ ఈస్ ఫర్ ష్యూర్. బికాస్ అల్టిమేట్లీ నాట్ ఎవ్రీ వన్స్ గోయింగ్ టు లిసన్ టు అస్ అండ్ సే ఓకే యూ మేక్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ మనీ. ముందు నుంచి ఇఫ్ వీ హ్యాడ్ దట్ సేమ్ సపోర్ట్ ఆర్ సంథింగ్ దెన్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ మచ్ బెటర్, లార్జర్. టువర్డ్స్ ది ఎండ్ ఐ థింక్ మీరు సినిమా కేసీఆర్ గారికి చూపించడానికి వెళ్ళినప్పుడు I think it was overwhelming, no? He was like very happy about the film. Right, before the release is when he gave us the tax exemption. He is not waited to see it also, because he knows the history, right? And he knows the roots of the character and the history. So he was more than happy to do it, and he really appreciated my father and said he liked his film. So that was something amazing. Nenu ellan kaladankaru CM garni. It was amazing. Like he's such a nice person and very humble, and ventane he just like took it upon himself to like tondarga get the tax thing done for them and all that. So it was a day before the release. After Rudramadevi you took a break, I think you went for your further studies. If you can tell a little bit about that. So right after Rudramadevi inka chala awards started for the film.
ఒక పక్కన ఇక్కడ they were taking awards and things like that, and I was like studying abroad. So akkada I took a solid break. I went to study art and visual culture, masters చేశాను దాంట్లో UK లో. సో అక్కడ చదువుకొని వచ్చాక ఇస్ వెన్ వి ఆ మీన్ టైంలో మై ఫాదర్ వాజ్ డూయింగ్ అదర్ థింగ్స్ లైక్ హీ హ్యాడ్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్ దట్ హీస్ పుట్టింగ్ ఇన్ టు ద ఇది. సో అప్పుడు నేను అక్కడ చదువుకుంటున్నంతసేపు ఐ వాజ్ లైక్ trying to explore like what I liked in filmmaking, because there was a point when I really liked art direction and sets and all that. Because chinnappudu I used to go to Arjun sets and like actually Madura Meenakshi temple set was amazing. I took all my friends. Real. It's very real. It's very real. I think Totatarni garu, he's a legend and like he's done a fabulous job apatlo. And he used to have all these artisans on set make coconut leaves toni some stuff and all that to decorate the entire temple arena. So అలాంటివన్నీ చూసేసి ఐ వాజ్ లైక్ మేబీ ఐ కెన్ ట్రై సెట్ డిజైన్ ఏమో చూద్దామని ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అనమాట. దట్స్ ఐ స్టడీడ్ విజువల్ కల్చర్ విచ్ ఇస్ లైక్ మల్టీ డిసిప్లినరీ. ఇట్ హ్యాస్ ఐ మీన్ ఇట్ స్టడీస్ ఫిల్మ్ మోర్ సో యాజ్ అన్ ఆర్ట్ ఫార్మ్. And it also has like other things like exploring aesthetics within a film. Alantivanni unnai anamata. So I was actually having a great time over there studying all that and all. And Europe is like the center of all this culture. So it was very nice. Ikkada then I think my dad was in his own thing like getting Hiranyakashyap together. He's done massive pre-production for that project and it's all ready and all. And then COVID struck. When COVID struck, it like really pushed things and really changed everyone's plans. Appudu everyone was in a survival mode. But analante asal enti anedi everki sudden stand still kochesindi. Yeah, I mean everki ardham kaledu entidi ani. Asal there was a point when you couldn't even like step out of the house. Exactly. So alanti situation lo kuda my dad, I think he was cooking up other stories or writing things that you can make and all. And I was back in the meantime. Then he was like, if you want to like do everything in filmmaking, then you should be a producer, because you should put your finger into everything and sort of have an idea of all departments if you want to be in production. So that's good for you ani annaru. I was like, okay. Shaakuntala is not a normal character. Yeah. మనం ఎంత అంటే నేవళంగా ఎంత సున్నితంగా ఆమె ఫిజికల్గా ఉంటుందో ఇన్సైడ్ శకుంతల ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. సో యూ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ దిస్ లైకింగ్ టువర్డ్స్ సచ్ క్యారెక్టర్స్? అంటే I feel like every film I try to like look at the female characters more. Like I place myself in those stories or like in those characters. సో అలానే ఎప్పుడు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టం అవుతూ వచ్చింది. అండ్ మా నాన్న సినిమాల్లో ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ బాగుంటాయి, స్ట్రాంగ్ ఉంటారు, ఒపీనియనేటెడ్ ఉంటారు, లేదా దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లైకింగ్ ఆర్ వాట్ దే వాంట్ ఎక్స్ప్లోర్ సంథింగ్. ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ ఈవెన్ మనోహరంలో లయాస్ రోల్, ఐ రియలీ లవ్ దట్ రోల్. ఐ మీన్ లైక్ షీ ఇస్ అ నైవ్ పర్సన్ బట్ షీ కమ్స్ అండ్ టేక్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ టు హర్ హ్యాండ్ అండ్ ఐ లవ్ దట్ రోల్. And even Chudalanandilo Soundarya's role is amazing. Like that. So ala even in his social even films, in Okkadu it's like Bhumika center anta tana chutte it's her story basically. Exactly. So ala, and then Arjun lo sister character, ala I love all ladies characters. So tarvata when he wrote Rudramadevi, I was like, oh my god, like that's how my father sees us also, like అని అలా అనిపించింది అప్పుడు. అండ్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు శకుంతల చాలా సున్నితంగా, చాలా లైక్ యునో డెమ్యూర్ గా అనిపిస్తుంది. చాలా మందికి అంతే తెలుసు ఆ క్యారెక్టర్ గురించి. బట్ హర్ హోల్ జర్నీ, and you know sometimes strength doesn't mean that you have to physical kaadu. It's not physical, it's more mental and like what you believe in and standing up for your own truth. Avi vatik matram I think Shaakuntala is the epitome of that. So yes. అయితే కాళిదాసు రచించిన ఈ అభిజ్ఞాన శాకుంతలాన్ని మీరు అంటే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ దాన్ని అలాగే పిచ్చేసి అలాగే దాన్ని డిపిక్ట్ చేశారా? కొన్ని సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ ఏమైనా తీసుకున్నారా? అంటే కొంచెం ఏమన్నా చరిత్రను ఏమన్నా మార్చారా, లేకపోతే అది అలాగే ఉంటుందా? ఎట్లా ఉంటుంది? హౌ ఈస్ ద ఫిల్మ్ గోయింగ్ టు బి?
So basically, from our research and understanding, what we figured is Kalidas garu, he took the characters from Mahabharata and he's dramatized it, yes, and he's given it his own style, and he's made it into a romantic depiction. correct. సో మేము అభిజ్ఞాన శాకుంతలంని తీసుకొని దాంట్లో కొన్ని సినిమాటిక్ లిబర్టీస్ తీసుకొని మనకి మిలేనియల్ ఆడియన్సెస్కి ఎలాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి వీ డిడ్ దట్. వీ డెంట్ మేజర్లీ చేంజ్ ఎనీథింగ్ బికాస్ వీ డెంట్ వాంట్ టు. సో అలాంటివి ఏం చేంజ్ చేయలేదు. సో యూ వెన్ యూ వాచ్ ఇట్, ఇట్స్ యాక్చువల్ మిథాలజీ దట్ యు సీ. వాస్ సమాంథా యువర్ వన్ అండ్ ఓన్లీ చాయిస్, ఆర్ ఇంకెవరన్నా మీరు అనుకున్నారు అంతకు ముందు? మీ దృష్టిలో ఇంకెవరైనా ఉండారు యాక్చువల్గా? అసలు ఈ కథ నాన్న చెప్తున్నప్పుడే, వెన్ హీ రోట్ ద హోల్ వన్ లైన్ ఆర్డర్, తర్వాత హీ రోట్ ద హోల్ స్క్రిప్ట్ థింగ్ అండ్ ఆల్ దట్, వెన్ హీ వాజ్ నరేటింగ్ ఇట్ టు మీ, I immediately felt that Samantha would be perfect for this role. You were imagining her. I was imagining her and I told my father also. Okay. He was like, okay, like inka cheptunnanu vinu ani. But I'm like, ledu, I can see Samantha because she has that in her. She can look very delicate and lovable and like fun and nice and all. But at the same time, there's some strength about her that is not very tangible, and that comes out in her performance. So appude tana majli gaani, tana you know రంగస్థలంలో తను చేసిన అవంన్నీ చూసి I was like, so she can be innocent and all that, at the same time if she believes in something, she's showing it through her acting, like adi స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తుంది క్యారెక్టర్ అని. ఐ ఫెల్ట్ షీ వుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ ఫర్. ఓకే. మీ నాన్నగారిని నేను ఒకసారి పలకరించి మాట్లాడాను ఒక సందర్భంలో. ఆ తర్వాత ఒకసారి మేము ఒక జూమ్ ఇంటర్వ్యూ చేసాం కోవిడ్ టైంలో. ఓకే. సో ఆ టైంలో ఆయన మీ గురించి 2 మాటలు చెప్పారు. ఒకటి ఏంటి అంటే, నీలిమా వాజ్ ఫర్మ్ ఆన్ హూ షుడ్ డూ వాట్ రోల్ అని, అండ్ షీ హర్ సెల్ఫ్ వెంట్ అండ్ పర్స్యూడ్, షీ హర్ సెల్ఫ్ వెంట్ అండ్ స్పోక్ టు ఆల్ దీస్ పీపుల్. రెండోది, అంటే మా అమ్మాయి ప్రొడ్యూసర్గా అయ్యాకే నాకు అర్థమైంది డబ్బులు అంటే ఏంటి, దేన్ని ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎంతవరకు ఖర్చు పెట్టాలి. నాకు మామూలుగా దీనికి ఇంత కావాలి అంటే ఎందుకు, దేనికి అని క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది. అంటే షీఈ్ లైక్ సో వెరీ పర్టికులర్ అబౌట్ వేర్ ద మనీ ఈస్ గోయింగ్, హౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ స్పెంట్. సో అలాంటి ప్రొడ్యూసర్, బాబాయ్ నేను ఇంతమంది ప్రొడ్యూసర్లతో పనిచేశాను కానీ నీలిమా ఈజ్ లైక్ షీఈ్ అ టాస్క్ మాస్టర్ అన్నారు. సో ఐ వాంట్ యు టు క్లారిఫై అబౌట్ దీస్ బోత్. యా, సో అందరినీ అప్రోచ్ అవ్వడం అదైతే ఐ హావ్ డన్ బికాజ్ ఈ క్యారెక్టర్స్ అనుకుంటున్నప్పుడు లైక్ ఐ పర్సనలీ వుడ్ రియలీ లైక్ టు సీ సంబడి ఇన్ దట్. అంటే నేను ఐ వుడ్ సజెస్ట్ మై ఫాదర్ అండ్ దెన్ హీస్ లైక్ ఓకే గో అండ్ అప్రోచ్ దెమ్. అలాగా ఐ థింక్ వీ అప్రోచ్ సమాంతా లైక్ దట్. అండ్ తర్వాత దేవ్ మోహన్ అని ఒక మలయాళం యాక్టర్, ఐ స్పాటెడ్ హిమ్ ఇన్ సూఫియం సుజాతి. అసలు ఆయన చేసిందే 2 సినిమాలు. ఎలా పట్టుకున్నారు అసలు అతను? ఆ సూఫియం సుజాత్యం చూసాను. అందులో తను చాలా తక్కువసేపు ఉంటాడు సినిమాలో. యాక్చువల్లీ హీఈస్ ఆబ్వియస్లీ ద హీరో ఇన్ ద ఫిల్మ్, బట్ తక్కువసేపే ఉంటాడు. కానీ తన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ తన లుక్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎప్పుడు గుర్తుండిపోతాయి అనమాట త్రూ ద ఫిల్మ్. ఓకే. సో ఐ రియలీ లైక్ దట్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ ఓకే తన ఈ రోల్ కి చాలా బాగుంటాడు అని చెప్పి అనిపించి దెన్ వి అప్రోచ్డ్ హిమ్. సో అలాగా బ్రింగింగ్ దెమ్ ఇన్ అండ్ ఆల్, ఇంకా ఐ డిడ్ ఆల్ దట్. సో దట్స్ దేర్. మొత్తం అంటే స్టార్ కాస్ట్ ఎవరు దేనికి సూట్ అవుతారు అన్నది మీరు. యా, ఈవెన్ రీసెంట్లీ ఐ టుక్ ద ఇంటర్వ్యూ ఆఫ్ మధుబాల. తను కూడా చెప్తుంది అనమాట, ఐ వాస్ అప్రోచ్ ఫర్ మేనకాస్ రోల్ అని. లైక్ వాట్ అసలు, అంటే అసలు ఎక్కడ స్ఫురించింది మీకు అసలు, ఎక్కడ అవుట్ ఆఫ్ సో మెనీ పీపుల్ అరౌండ్, హౌ డిడ్ యూ నో పిక్ హర్ అప్? అంటే యాక్చువల్లీ నాకు ఐ రియలీ లవ్ మణిరత్నంస్ ఫిల్మ్స్ అండ్ లైక్ ఐ గ్రూ అప్ వాచింగ్ మణిరత్నంస్ ఫిల్మ్స్, ఐ హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్స్ అండ్ ఆల్ దాట్. ఆవిడ ఇరువర్ సినిమాలో శశివర్ధనే దాంట్లో శకుంతల టైప్ గెటప్ వేశారు. షీస్ డన్ అ స్మాల్ బిట్ ఆఫ్ దట్. ఐ వాజ్ ర్యాండమ్లీ వాచింగ్ దట్ అండ్ ఆమె రీసెంట్ ఫొటోస్ అవి చూసాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. షీ స్టిల్ లుక్స్ లైక్ దట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. So not changed like, a bit. Yeah, so I'm like she'd be perfect అన్నట్టు అనిపించి then we approached her. Okay. Yeah. తను అడిగాను డాన్స్ చేస్తున్నారా సినిమాలో అని.
అన్ని చెప్పను, కొంచెం చెప్తాను, కొంచెం చేస్తాను అనేసి అలా చెప్పనట్టుగా I think you should leave it at that. We can't tell much. ఎగ్జాక్ట్లీ. యా, అంటే మేనక డాన్స్ లేకుండా సినిమా ఎందుకు ఉంటుంది, ఉండదు కాబట్టి మేము కూడా ఊహించుకోగలం హౌ ఇట్ కుడ్ బి. ఐ మీన్ ఐ కెన్ ఇమాజిన్ హౌ ఇట్ కుడ్ బి. ఓకే, సో మీరు దాదాపు ఎవరెవరు ఏ క్యారెక్టర్స్లో ఉంటున్నారు అన్నది దాదాపు కొంచెం రివీల్ చేశారు. బట్ విశ్వామిత్రుడి గురించి మాత్రం మీరు ఎక్కడా చెప్పలేదు. సో ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి అ సీక్రెట్? I think you should see in the film. అంతేనా? అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చెప్తున్నాం స్టోరీ అన్ని అనేది యాజ్ ఇట్ అన్ఫోల్డ్స్ ఆన్ ద బిగ్ స్క్రీన్ చూస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఓకే. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మోర్ దెన్ స్ట్రిక్ట్ ఐ వాజ్ లైక్ వెన్ హీ వాజ్ నేను ఎలా విన్నానంటే హీఈస్ నరేటింగ్ దిస్ అంటే హీ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ దోస్ డీటెయిల్స్ యాజ్ హీ గేవ్ అ నరేషన్ అండ్ హీ వాజ్ హెల్పింగ్ మీ విజువలైజ్ ఇట్, రైట్? సో ఇఫ్ హీ వాజ్ on set, if he was trying to like make it like, okay, so this was only available today, so let's wrap it around this and finish it like this ante akkada I was telling him, no, you told me this other thing, so you have to make it like that, adi available ayye varaku then again you have to shoot. ala nene ekku penchanu. Okay. నేను తగ్గించలేదు. నో అలాంటి కాదు, సినిమా థియేటర్ లో తగ్గించడం గురించి కాదు, చిన్న ఉంటాయి కదా, చిన్న అన్వాంటెడ్ కొన్ని. నో that was reverse. నేను పెట్టాను ఎక్కువ ఖర్చులు. అవునా? I was telling him లేదు you go ahead, you make this నువ్వు అనుకున్నట్టు అని చెప్పి I was telling my father. Which means you are a task master. I am. Obviously. అంతే కదా, తను ఏదో కొంచెం కాంప్రమైజ్ అవుదాం అనుకున్నారు, అవ్వనివ్వలేదు. యాక్చువల్లీ హీ వాజ్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బి అ గ్రేట్ ప్రొడ్యూసర్ యూ షుడ్ నో వేర్ టు కట్ అండ్ వేర్ టు లైక్ పుట్ మోర్ అని. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ బట్ ఐ ఫీల్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు పుట్ మోర్, యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ అని. అండ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిల్ రాజు గారు ఆల్సో. హిస్ సపోర్ట్ హ్యాస్ బిన్ అమేజింగ్ లైక్ right from the start of the project. So when we met up with him and he's come to our office and then he asked us generally like what we were doing and things like that. Then appudu when we told him the idea of this project and how we wanted to make it and that appudke we had approached Samantha. Right. So Samantha anukuntunnamani ala cheppesariki he was very excited. For him also to believe in it, that it will be nice, mythology తీస్తే చాలా బాగుంటుంది అని. he also like supported it from the start of the project. He was also involved. Wherever I was feeling like I want to do this or make this happen, he was there to help and fund and all that. Okay. So it was nice. Very good. అంటే ముందు అసలు he was not saying ఎందుకు ఇప్పుడే దించుతున్నారు ప్రొడక్షన్ లోకి, నేను చూసుకుంటాను అనకుండా ఆయన మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయటం, you go on and they're behind you అన్నట్టు. ఆ భరోసా చాలా it will help a lot. Definitely. That kind of definitely. He's very encouraging. Not just to me, I feel like to new directors, new producers, new actors. He's very encouraging. Yes. So now coming to Samantha's Instagram post where తన డెమినీర్ లుక్ గురించి, అంటే తను ఎంత కష్టపడింది అన్నది ఆ పోస్ట్లో చెప్పింది. అసలు నడవటం ఎంత కష్టం అని నాకు తెలియదు, నడవటం, నిలబడటం, ఒక రకంగా నిలబడటం, ఇవన్నీ. సో కెన్ యూ ఎలాబరేట్ ఆన్ దట్? అంటే వాట్ డస్ షీ మీన్ అండ్ వాట్ యాక్చువల్లీ వెంట్ త్రూ? సో ఎప్పుడైతే సమాంత ఈ రోల్ తను చేయాలని అనుకున్నారో ఆ రోజు నుంచి షీ హెస్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్, లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఆఫ్ హర్ ఓన్. తర్వాత ఇప్పుడేదో కొత్త యాక్టర్ లాగా ఆవిడ, although she has so much experience, she sat down and studied body language, classical body language ఒకటి ఉంటుంది మనకి, ఇండియన్ క్లాసికల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అది. అండ్ షీస్ ట్రైన్డ్ విత్ ట్రైనర్స్ టు యాక్చువల్లీ గెట్ ఇట్ ఇన్ టు హర్, బికాస్ ఆ గ్రేస్ అనేది అది న్యాచురల్గా రావాలి, అది ప్రతి ఫ్రేమ్లోని కనిపించాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఓవర్ డూ చేయకూడదు. ఇలాంటివన్నిటి కోసం షీ హెస్ డన్ దాట్. అలాగే తెలుగు డిక్షన్, she studied that, so it was very inspiring to see her do that. anta almost ippudu baga chaala films chesina experience unna kuda to sit down and think, okay ivanni nenu perfect ga cheyali, ekkada kuda nenu okka remark techukoddu ani cheppi she has done all that. So in that process I think one of her training sessions lo she took a picture and she put that up on Instagram anukunta. But ఈ క్లాసికల్ క్యారెక్టర్స్, ఈ ఓల్డ్ టైమ్ క్యారెక్టర్స్ కి ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. మనకు యాక్చువల్గా కూడా చిన్నప్పటి నుంచి
మనకి చందమామ కథలు, టింకుల్, అమరచిత్ర కథ, పంచతంత్ర కథల్లో ఈ ఈ క్లాసిక్ విమెన్ క్యారెక్టర్స్ చూపించినప్పుడు మనకు ఆ పిక్చర్స్ లో మనకు తెలిసిపోతుంది. అంటే వాళ్ళు నిలబడిన తీరు, అవును, నిల్చున్న తీరు, నడిచే తీరు, ఎవ్రీథింగ్ మన పిక్చర్స్ లో కూడా ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. అవును, హౌ దే స్టాండ్, హౌ దే సిట్. ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు ఆ ఇలస్ట్రేషన్స్ లోనే అంత చూపించినప్పుడు, అండ్ ఓల్డ్ సినిమాలు మన రెఫరెన్స్ కి తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు కొంచెం ఆ భంగిమలు అవన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వటం, చేయటం, అట్ ద సేమ్ టైం డాన్స్ లాగా ఉండకూడదు, ఇట్ షుడ్ బి వెరీ న్యాచురల్. ఇలాంటివన్నిటి కూడా వి మేడ్ అ కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ టు హ్యావ్ ఆల్ దట్, బికాస్ అవే కదా చామ్ ఇలాంటి సినిమాలకి. సో ఎంత మిలేనియల్ అని మనం చెప్పినా కూడా మనకు కూడా అలాంటివి ఇష్టం. సమ్వేర్ వి వాంట్ టు సీ దట్ అండ్ దట్ వరల్డ్ అని. సో అవి చాలా ఏది మిస్ చేయకుండా అవి ఫాలో అయ్యాం ఈ సినిమాకి అయితే. దట్ ఈస్ దేర్. సమాంతా లుక్, ఫీల్, నడక, నడత, మాట అన్నిట్లో గుణశేఖర్ గారి ఇన్పుట్స్ ఎలా ఉండేవి? సో ఇట్స్ a very good collaboration అండి with the director and the main lead. అది ఎలా అంటే లైక్ వాళ్ళకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్ అవుతుంది through the project. So right when he narrated the script to her, she started to envision herself in his world that he's created with these characters. So అది స్టార్ట్ అయ్యేసరికి they had a tuning. ఆ ట్యూనింగ్ ఒక 1-2 డేస్లో షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యాక వాళ్ళకి సెట్ అయిపోయాక షీ యూస్ టు పర్ఫార్మ్ అండ్ హీ యూస్ టు లవ్ వాట్ షీ వాస్ డూయింగ్. రైట్, ఎక్కడన్నా ఐదర్ చిన్న చిన్న డైలాగులు మిస్ అవటం అలాంటివి అయ్యేవి తప్ప ఎమోషన్ షీ వుడ్ క్యాప్చర్ ఇట్ రైట్ పర్ఫెక్ట్, లైక్ ఇట్ వాస్ టు ద టీ లాగా ఉండేది. సో వాళ్ళ ట్యూనింగ్ చాలా బాగా సెట్ అయింది. ఐ థింక్ అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. So she's a complete director's actor and her efforts chala untayi. Like every day she goes back after work also, like analyzes her work, ival nenu em chesanu and all, and she used to like give me a review of things like and discuss with me over text or over call. So alaga she's a very involved actress. శాకుంతలం సినిమాకి ఎట్లయితే సెట్లు, బ్యాక్ డ్రాప్లు అవన్నీ ఎంత అవసరమో యునో ద కాస్ట్యూమ్స్ ఆర్ ఆల్సో దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అంటే అఫ్ కోర్స్ మీకు నీతాలుల్లా గారికి మంచి యునో యూ హ్యావ్ సచ్ గ్రేట్ అండర్స్టాండింగ్. రుద్రమదేవి అప్పటి నుంచి ఐ థింక్ షీఈస్ వర్కింగ్ విత్ యూ. సో ఈ పర్టికులర్ ఫిలింకి నీతాలుల్లా గారి ఎక్స్పర్టీస్, ఇన్పుట్స్, బికాజ్ ఒకటి ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ షీ నోస్ అబౌట్ దిస్ శకుంతల అనే క్యారెక్టర్, అండ్ తనకు ముందు ఆ క్యారెక్టర్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి, అందులోకి వెళ్ళి షీ హాస్ టు డెవలప్ సచ్ కాస్ట్యూమ్స్. అండ్ ఐ హర్డ్ దేర్ ఇస్ సమ్ Vasundhara jewelers or somebody who've actually correct, provided jewelry for this film. So basically first Neetalulla gaరి గురించి చెప్పాలంటే she's a legend. Right from Rudramadevi she would be doing her own research and మేము ఇచ్చిన books చదివేవారు. And she has a little Hyderabad background కూడా ఉంది ఆవిడకి. So అలాగా she would అంటే షీఈ్ అ వెరీ రిలేటబుల్ పర్సన్ ఆల్సో. ఆవిడకి మళ్ళీ మా ఫాదర్కి ఎప్పుడైనా టెక్నీషియన్స్తో ట్యూనింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఆవిడతో ట్యూనింగ్ వాజ్ జస్ట్ బ్రిలియంట్ అక్కడ నుంచి, బికాస్ దట్ వాజ్ అ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఫిల్మ్ Rudramadevi, బికాస్ యూ హ్యాడ్ అ మేల్ గెటప్, ఇట్ హ్యాడ్ టు లుక్ కన్విన్సింగ్. సో దానికి అండ్ ఆ సినిమా తర్వాత దీనికి టు లైక్ నాట్ ఓవర్ డూ థింగ్స్ అండ్ రిలేట్ టు మిలేనియల్ ఆడియన్స్, because sometimes I felt like mythology lo get-ups and attires were a little too much. So we've seen them in television, in paatha cinemalu and all, but ekkado too much avutundi annattu anpiche. So what she has done ee cinemaకి అయితే it is to make it millennial, to make it something close to us, where maybe we can also wear alantivi and we can pull it off. So ala vatni minimalism తీసుకురావటం అన్నిట్లోకి అలాంటివి she's done brilliantly. I think Samantha looks కి వాళ్ళ అసలు చాలా క్రేజ్ వచ్చింది. her the way she had her attire and get up మొత్తానికి దానికి entire credit really goes to her, Neetalulla, because the drapes are different and all, but she's brought about changes in looks with just flowers. So she's done all that. Okay. And Vasundharaకి వచ్చేసరికి
we always try to like collaborate with a brand that wants to develop jewelry for a film. Alaga we approached Vasundhara if they were interested, because ilanti సినిమాలకి other movies ki kuda period films ante they usually collaborate with someone who designs stuff. Alaga we collaborated with them and they have been very so brilliant. వాళ్ళు మా రీసెర్చ్ అంతా తీసుకొని వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేసుకొని అలాగా 14 crores worth of real gold jewelry వాళ్ళు జ్యువెలరీ లైన్ క్రియేట్ చేశారు శాకుంతలం సినిమా కోసం అని. అండ్ ఇది అలా ఇలాంటి మూవీస్ లో ఏంటంటే ఈవెన్ మెన్ హ్యావ్ టు వేర్ జ్యువెలరీ. సో రియల్ గోల్డ్ ప్యూర్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ తో 14 crores worth of line of jewelry వాళ్ళు చేశారు. అండ్ in some sequences Samantha is wearing close to 2 to 3 crores worth of jewelry on her as she's performing and all that. So alaga valla contribution kuda chaala undi, because right from like research దగ్గర నుంచి అంతా నీతాలుల్లా గారు కానీ వాళ్ళు అంతా కొలాబరేట్ అయ్యి వాళ్ళు పెట్టిన ఎఫర్ట్స్ కానీ అండ్ వాళ్ళు రెఫరెన్సెస్ చూసుకోవటము అట్ ద సేమ్ టైం కొత్తగా ఏదో చేయాలనుకోవటం. సో ఆల్ దట్ రియలీ పేడ్ ఆఫ్. రేపు సినిమాలో ఇట్ విల్ బి అమేజింగ్. జ్యువెలరీ రిక్వైర్మెంట్ అన్నది యాక్చువల్గా ఇట్ కమ్స్ వెన్ షీ యాక్చువల్లీ గోస్ టు the meet Dushyanta Maharaja. Yeah, actually from there it starts off. That's true. But for Dushyanta also they have created lots of looks. Right. So that's where the challenge is. So you are actually putting on a lot of jewelry on the king as well. So Alantivi, and then they have created because Shaakuntala is a character nurtured by nature and plants and animals, and she interacts with all those kabatti they have integrated those elements into her jewelry. Alaga they have created a very nice line. సూపర్. అయితే గుణశేఖర్ గారికి ఒక బ్యూటిఫుల్ హ్యాబిట్ ఉంది. ఆయన ఫస్ట్ సినిమా నుంచి ఎవరితో అయితే కొంతమంది టెక్నీషియన్స్తో ఆయన ట్రావెల్ అవుతారో వాళ్ళతోనే ఆయన ట్రావెల్ అవుతూ వచ్చారు కొంతమందితో, లైక్ మణి శర్మ గారు. హీ జస్ట్ దేర్ ఈస్ అ గ్రేట్ ర్యాపో బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ ఈ సినిమాలో కూడా అది చాలా ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ మొన్న రిలీజ్ అయిన సాంగ్, ఓ మై గాడ్, మల్లిక మల్లిక, అసలు ఎంత బాగుందో ఆ పాట. ఐ థింక్ మీరు అన్నట్టు మై ఫాదర్ లైక్స్ టు కొలాబరేట్ విత్ పీపుల్ హూ హీస్ డెవలప్డ్ a nice rapport with, and that's very important to him. And he tells me that like my banner pair kuda Gunaa Team works, so he puts together a good team, and his chief technicians are everything for him. So అలాగా ఆబ్వియస్లీ ఆయనది అండ్ మణి శర్మ గారిది కాంబినేషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఐ నో రాకింగ్. అది అసలు ఫ్రమ్ వెన్ ఐ వాజ్ యంగ్ పాటలు అంటే నాకు ఓన్లీ మణి శర్మ గారి పాటలు ఉంటాయి ఏంటి అన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు నాకు అలా ఫీలింగ్ ఉండేది. బికాస్ ఆల్ ద టైమ్ మా ఫాదర్ ఎప్పుడు ఆయనతోనే కొలాబరేట్ అవుతూ వచ్చారు. మధ్యలో కొంత గ్యాప్ వచ్చింది. I also noticed that gap వచ్చినప్పుడు we were working with others obviously, but he always would tell me that with Mani Sharma the tuning was like this or something, like they're really close and like they really bond over the same things. I feel in those aspects they are like a team. So that our team efforts, that collaboration kani, it's a different thing. So when it came to Shaakuntalam, I was like, no, you have to work with Mani Sharma garu again. We are treating it like a musical kind of a film, and our Malika Malika song comes at a very crucial point in the story, and there's that you had to show a girl longing for her lover to come, and like she's dreaming of their life together. Alanti a background chala baaguntadi aa part ki. So I think that's where the lyrics also come out beautifully. If the situation is that nice, I mean, Chaitanya Prasad garu, he's done a wonderful job. I mean, he's just brought out the emotions of a girl. Like, I remember, like, when I first heard the tune, it was amazing. Tarata, when I heard the song Reddy Ayaka Vinnappudu with the lyrics and Ramya singing, I was just spellbound. It was like I was feeling all that. Nenu feel outunna adanta anpinchindi. Anta beautiful ga rasaru ayana. So it's so relatable to every woman. But BGMs kosamu RR kosam మీరు హంగరీ ఎందుకు వెళ్ళారు? Why not here?
యాక్చువల్లీ పాటల్లో కూడా we've used all Indian instruments like సంతూర్ కానీ అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని వీణలు కానీ మనం చాలా మంది మర్చిపోయాం, వాటి సౌండ్స్ కూడా మనకు గుర్తులేవు. ఇప్పుడు మళ్ళీ వింటుంటే అందరి కామెంట్స్ చూస్తున్నా నేను, ఓ నాకు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వినిపించింది, వావ్ ఇది ఉంది కదా ఇండియన్ క్లాసికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో అని పెడుతున్నారు. సో అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో పాటు లైక్ మన కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్కి ఏవైతే కావాలో లైక్ ఆర్ఆర్ ఆస్పెక్ట్లో దట్ గ్రాండ్యూర్ తీసుకురావడానికి సింఫనీ ఆర్కెస్ట్రా ఇన్ హంగేరీ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ డూయింగ్ ఆర్ఆర్ అండ్ లైక్ వాళ్ళ పర్కషన్స్ కానీ వాళ్ళ ఇది ఇట్ సార్ట్ ఆఫ్ లిఫ్ట్స్ ఆల్ మ్యూజిక్, గివ్స్ యూ దట్ హోల్సమ్ ఫీల్, ఆ గ్రాండ్యూర్ వస్తుంది ఇన్ దట్ సింఫనీ. సో అందుకని వి థాట్ దట్స్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు డూ ఇట్. అల్లు అర్జున్ వాళ్ళ అమ్మాయి అర్హ ఇందులో ఉండాలి అని అసలు ఎందుకు అనిపించింది? అసలు ఆ థాట్, ఆ ఐడియా ఎవరికి వచ్చింది? సో ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ కోవిడ్ టైంలో అంతా ఎవ్రీ వన్ వాజ్ లైక్ రియలీ లైక్ ఇన్ దేర్ ఓన్ అండ్ లైక్ ఏంటో అన్నట్టు ఉన్నాం. బట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మాత్రం ఆల్ ఆఫ్ us were using a lot. So I and my sister would spot Arha's videos either shared by her parents. Yes. You know, cute videos share చేసేవారు. సో వెన్ ఈ క్యారెక్టర్ ఆ నరేషన్లో భాగంగా చెప్పినప్పుడు మై ఫాదర్ అండ్ వి బోత్ ఇన్స్టెంట్లీ ఫెల్ట్ అర్హ అయితే చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది అని. అందులో మనం పాత సినిమాల్లో చూసాం కదా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలుగా చేయటం. ఐ థింక్ శ్రీదేవి గారు కూడా కృష్ణుడిగా వేశారు. సో అలాగా తను వేస్తే చాలా బాగుంటుంది అని అనిపించింది మాకు. అప్పుడు ఇంకా మై ఫాదర్ వెంట్ టు బన్నీ గారు అండ్ దే వర్ లైక్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. బట్ దే వర్ లైక్ తినకు మాటలు సరిగ్గా రావు, మరి ఇంత డైలాగ్స్ అండ్ ఇంత హెవీ రోల్ ఎలా చేస్తుంది అని. బట్ షీఈ్ అ వెరీ యాక్టివ్ అండ్ వెరీ వెరీ intelligent girl for her age. I feel like it's a very important role. And her presence, but తనకి డైలాగ్స్ ఉంటాయి. Yeah. ఎందుకంటే మొన్న ఎక్కడో మీరు డబ్బింగ్ చెప్పింది ఒకటి రిలీజ్ చేశారు, ఒక పోస్టర్. She's dubbed for her role. Dialogues ఉన్నాయి. So she took we had to give her some training obviously because she's a small kid, doesn't know camera placements and all. She's done the training workshop for close to 3 months. Tarata joined us on sets and after she finished shooting, monna recent ga she finished dubbing. So she is a complete actor. She's done everything. వండర్ఫుల్. సో మీరేం అబ్జర్వ్ చేశారు తన యాక్టింగ్ స్కిల్స్ కావచ్చు, తన అంటే జనరల్గా ఆ ఏజ్ పిల్లలకి డైవర్షన్స్ ఉంటాయి. అక్కడికి వెళ్ళగానే వాళ్ళకి ఏదో చాక్లెట్ కావాలనో లేకపోతే ఐస్ క్రీమ్ కావాలనో లేకపోతే ఈ రోజు నేను చేయను వెళ్ళిపోతాను నాకు నిద్ర వస్తుంది లేకపోతే ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దిస్, ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఏదన్నా అనొచ్చు. అంటే దట్ ఏజ్ ఈస్ లైక్ దట్. వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్ షీ హర్సెల్ఫ్ లైక్స్ మూవీస్ అ లాట్. సినిమాలు అంటే ఇష్టం అండ్ సెట్స్ అంటే ఇష్టం అంతా. కొంచెం లైక్ ఐ హర్డ్ దట్ వాళ్ళు ఎక్కువ వాళ్ళ డాడ్ సెట్స్ కి కూడా వెళ్ళరు. కరెక్ట్. సో తనకి ఇట్ వాస్ వెరీ ఫ్యాసినేటింగ్ టు సీ ఆల్ దట్ అండ్ సమ్వేర్ ఐ థింక్ షీ హ్యాస్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ టు యాక్ట్. అది లేకపోతే యూ కెనాట్ యాక్చువల్లీ ఫోర్స్ ఎనీబడి టు డూ ఇట్. సో తనకే ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నింది. సో with that interest on sets it became easy for us because she practiced all of that, she'd come prepared for that day's work. So she'd ask me inka enta safe untundi nenu ante she was ready and all waiting for her shot. So alanti she had to like understand okay mana ready aina kuda shot kuda ready avvali akkada manalni pilustaru appudu ani alantivanni small experiences చాలా క్యూట్ అనిపించేది. బట్ షీ వాజ్ రెడీ ఫర్ ఇట్. ఐ మీన్ షీ వాంటెడ్ టు. అంటే ఒక మామూలు ఒక సోషల్ ఫిల్మ్ అంటే స్టిల్ ఇట్ విల్ బి ఓకే. ఇలాంటి ఒక ఫిల్మ్స్ లో కాస్ట్యూమ్స్, మేకప్, యునో సో మెనీ థింగ్స్ గో త్రూ. అంటే అమ్మాయిని అంతసేపు కూర్చోబెట్టి ఒక 2 గంటలు మేకప్ వేయాలి, ఒక్కసారి 3 గంటలు పట్టొచ్చు. సో హౌ పేషెంట్ వాస్ షీ అండ్ వాళ్ళ హోల్ ఫ్యామిలీ అండ్ అర్హ టూ. ఐ థింక్ పీరియడ్ ఫిల్మ్ మైథాలజీ అందులో భరతుడి క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఆ ఇంట్రెస్ట్ తోనే వాళ్ళు దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ రైట్. సో ఐ థింక్ దే అండర్స్టూడ్ వెన్ దే వాంటెడ్ టు బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఓన్లీ దట్ దీనికి కొంచెం ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయి, ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి వస్తాయి. సో యాక్చువల్లీ నీతాలుల్లాతోని వీ డిడ్ అ ఫోటో షూట్ విత్ హర్ అండ్ వీ డిజైన్డ్ హర్ కాస్ట్యూమ్స్. సో వీ డిడ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ అనమాట. అలాంటి అన్ని ప్రాసెస్ బై ప్రాసెస్ చేస్తుండేసరికి షీ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ అండ్ షీ వుడ్ ఎంజాయ్ దట్. సో షూట్లో కూడా షీ వాజ్ వెరీ అండర్స్టాండింగ్, వెరీ అండర్స్టాండింగ్ కిడ్, లైక్ వెరీ వెల్ మేనర్డ్. అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే అర్హ అంతా ఓన్లీ తెలుగులో మాట్లాడుతుంది.
సో తనకి ఇంగ్లీష్ అంతగా రాదు ఆ ఏజ్కి. వావ్. సో ఈ మధ్య పిల్లలందరూ అసలు ఎగ్జాక్ట్లీ తెలుగు మాట్లాడట్లేదు కదా I ఎక్కువ. was shocked and it felt so good to see a child that age మొత్తం తెలుగులోనే మాట్లాడటం. తన కోసం బాంబే నుంచి నీతా గారి అసిస్టెంట్స్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళందరూ తెలుగు నేర్చుకోవాల్సి వచ్చారు. సో ఐమ్ లైక్ ఇది బాగుంది. యా, సో అందరికి అంటే లైక్ మనకు అసలు ఆ తెలుగులో దాన్ని ఏమంటారో కూడా తెలియదు, బట్ షీ వుడ్ సే థింగ్స్ లైక్ అయస్కాంతం ఇలాంటివన్నీ అనేది. సో ఐమ్ లైక్ వావ్, పాప అసలు చాలా అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అలాంటి బ్రాటప్ ఇచ్చారు. సో దట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఇప్పటికీ తను ఫుల్ తెలుగులోనే మాట్లాడుతుంది. దట్స్ వెరీ నైస్ టు సీ. బట్ హౌ క్యూరియస్ వాస్ షీ, అంటే అసలు ఈ సినిమా ఏంటి, స్టోరీ ఏంటి, అసలు నేనెవరు, సమంత రోల్ ఏంటి, అలా అడుగుతుందా? ఏంటి, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందని? యా అడుగుతుంది, బట్ సమ్వేర్ తనకు ఒక చిన్న అండర్స్టాండింగ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. మేబీ సీయింగ్ హర్ ఫాదర్ ఆర్ సీయింగ్ ది అట్మాస్ఫియర్ అట్ హోమ్ ఆర్ సంథింగ్, తనకు ఒక చిన్న అండర్స్టాండింగ్ అయితే ఉన్నింది. బట్ ఆబ్వియస్లీ తన రోల్ అంతా తనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అండ్ దెన్ డైలాగ్స్ ఇచ్చేసాం తనకి ముందే. సో షీ వుడ్ ప్రెప్ అట్ హోమ్ అండ్ కమ్. సో ఆ ప్రెప్ వాళ్ళు చేసుకున్నారు. ఒక్క క్యూరియస్ క్వశ్చన్ నాకు, షూటింగ్ అప్పుడు యాక్చువల్గా మదర్ విల్ బి దేర్ విత్ హర్, బట్ ఎప్పుడో 1-2 సార్లు అల్లు అర్జున్ సెట్స్కి వచ్చారు అని అంటే మీరు ఫొటోస్ పెట్టారు కాబట్టి తెలిసింది మాకు. వచ్చినప్పుడు వాట్ వాజ్ హిజ్ రియాక్షన్ సీయింగ్ హిజ్ డాటర్ పర్ఫార్మ్ లైక్ దాట్? చూడగానే ఆయన ఏం ఫీల్ అయ్యారు, మీతో ఏం షేర్ చేసుకున్నారు? సో దట్ వాస్ అ వెరీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ హిస్టారికల్ థింగ్ అనాలి. ఎందుకంటే ఒకే స్టూడియోలో ఒక ఫ్లోర్ లో మేము షూట్ చేస్తుంటే ఇంకో ఫ్లోర్ లో బన్నీ గారు వాజ్ షూటింగ్. ఓకే. సో అండ్ అర్హా వాజ్ విత్ us షూటింగ్. సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అటెండెడ్ షూటింగ్ దట్ డే లైక్ అదే స్టూడియోకి. సో బ్రేక్ టైమ్ లో ఆయన హీ జస్ట్ డ్రాప్ బై అన్నమాట. మా సెట్స్ కి వచ్చి చూసారు లైక్ హౌ షీ వాజ్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. హీ వాజ్ వెరీ థ్రిల్డ్, హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ దిస్ షూటింగ్ ఇక్కడ మనకి 2-3 జరిగాయి నీలిమా. ఒకటి కోవిడ్ పాండమిక్, అంటే సెట్స్లోకి వెళ్ళడం, మళ్ళీ ఒక వేవ్ రావటం, మళ్ళీ ఆగిపోవడం, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం. అమ్మో అదైతే ఓకే, అది ఒక పక్కన. రెండో పక్కన టువర్డ్స్ ది ఎండ్, అంటే ఇంకో కొన్ని రోజుల్లో షూటింగ్ ర్యాపప్ అయిపోతుంది, అది ఇది అనగానే సమాంత హెల్త్ ఇష్యూ. షీ ఓపెన్లీ షీ సెడ్ ఆన్ హర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ దట్ ఐ గాట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ రేర్ డిజీజ్, ఐఎమ్ కోపింగ్ అప్ విత్ ఇట్ అని. సో అదొకటి. మూడోది అంటే ఒక సినిమా 2020లో మొదలయ్యి 2 ఏళ్ళు పట్టి, యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఇయరే అది రిలీజ్ అవ్వాల్సింది, ఇప్పటివరకు వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సో వాట్ వాస్ గోయింగ్ త్రూ నీలిమా? మనకి ఈ సినిమా అయితే మాకు డిలే ఏది అవ్వలేదు. మేము 1.5 year పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కని తీసుకున్నాం. దట్ వాజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ అవర్ ప్లాన్. సో డ్యూరింగ్ షూట్ ఏదైతే మీరు అంటున్నారో కోవిడ్ వేవ్ స్టార్ట్, సెకండ్ వేవ్ హిట్ అయింది. అవును, దట్ వాజ్ లైక్ mad అసలు. ఇట్ వాజ్ లైక్ everyone was getting affected and all that. అక్కడ I have to like mention that we actually put our foot down and we were like we're going to take maximum care and మేము చాలా మంచి కేర్ తీసుకున్నాం అక్కడ. we actually put in a lot of money for sanitizing this that అని అవన్నీ చేసాం. బట్ అలా చేస్తూ కూడా పీపుల్ వర్ స్టిల్ గెటింగ్ సిక్. వీ వుడ్ లైక్ సెండ్ దెమ్ హోమ్, టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ హాస్పిటల్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. బట్ అంతంత పెద్ద సెట్స్ వేసి టు బీ జస్ట్ లీవింగ్ దట్ వుడ్ నాట్ బి రైట్. సో అది అర్థం చేసుకొని సమాంత యాక్చువల్లీ షీ వాజ్ కమింగ్ టు సెట్. ఐ మీన్ షీ ఏమీ భయం లేకుండా షీ వాజ్ లైక్ నో నీలిమా లెట్స్ ఫినిష్ దిస్ సెట్. ఎందుకంటే ఇలాంటి సినిమాలకి సెట్ కంప్లీషన్ ముఖ్యం. సో ఆ సెట్ లో తీయాల్సిన పోర్షన్స్ అంతా తీయాలి అండ్ అలాంటివి చాలా లింక్ అయి ఉంటాయి. సో షీ యాక్చువల్లీ చాలా ధైర్యంగా, చాలా మాకందరికి కూడా చాలా ధైర్యాన్ని ఇస్తూ షీ వాజ్ లైక్ నో ఐ విల్ కమ్ టు షూట్ టుమారో, నేను వస్తున్నాను అని చెప్పి షీ లెఫ్ట్ దట్ పార్ట్ టు అస్. ఏదైతే మేము కేర్ తీసుకునే ఆస్పెక్ట్ ఏదైతే టెస్టింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ అవన్నీ మా మీద షీ పుట్ దట్ భరోసా పెట్టి తను వచ్చి తన వర్క్ అయితే చేసుకుని ఉంటే చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపించింది. దట్ వాస్ దేర్. అండ్ తర్వాత మధ్యలో ఎప్పుడో మేబీ మా షెడ్యూల్ బ్రేక్ లో సంథింగ్ షీ వాజ్ అన్వెల్ అని నేను విన్నాను. మా షెడ్యూల్స్ ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవ్వలేదు యాక్చువల్లీ. షీ ఫెల్ సిక్ అప్పట్లో అని కొంచెం సిక్ ఉన్నారని విన్నాను. తర్వాత షీ వుడ్ కమ్ ఆఫ్ టు సెట్ అండ్ ఆల్ అండ్ షీ వాజ్ లుకింగ్ బ్రిలియంట్, డూయింగ్ అవర్ జాబ్ గ్రేట్. సో మాకెప్పుడు తెలియలేదు. తర్వాత వెన్ షీ కేమ్ అవుట్ అండ్ టోల్డ్ దట్ షీ హ్యాస్ దిస్ కండిషన్ అండ్ ఆల్ దట్, so I was also shocked and I felt really bad for that. Meaning like she's such a fighter gaani so many challenges thrown at her all the time anpichindi. But I'm also glad to see that she's now back and
ఏదన్నా సరే కెనాట్ బీట్ సమాంత. సో అది మాత్రం 100% రైట్. సచ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్. షీ మోటివేట్స్ ఎవ్రీబడి ఎవ్రీ నౌ అండ్ దెన్. ఇప్పుడు మీరు మీ పర్సనల్ లైఫ్లో మీరు చాలా ఫేస్ చేస్తుంటారు, వెదర్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ అవ్వచ్చు, ఇమోషనల్ అవ్వచ్చు, రకరకాల అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి లైఫ్లో. బట్ యు నో హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ గ్రేస్ఫుల్లీ, హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ ఇన్ అ వే ఇట్ హ్యాస్ టు బి హ్యాండిల్డ్ అన్నది ఇట్స్ లైక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదర్వైజ్ యూ ఆర్ గాన్. సో వాట్ డిడ్ సమాంతాస్ లైఫ్ టీచ్ యూ? అంటే ఆమె జీవితం నుంచి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? వాట్ ఆర్ దోస్ లెర్నింగ్స్ వెన్ ఎవర్ యూ మీట్ హర్, వెన్ ఎవర్ యూ సీ హర్? I think there's so much to learn from her. I mean, her journey speaks for itself. Like the way her hard work, her commitment to work, her professionalism. I think avi ekkuva I learned from her. Like punctuality. Edana time chepte she's there no matter what. So alanti vishayalu I think I really admire in people in general. But tanalo there koncham extra. So like you are also like, okay, she's perfect with everything, we should be perfect with it annattu adi. And also her just her sense of like being, that is also very nice. She's a nice person to be around. మొన్న ట్రైలర్ లాంచ్ రోజు మీ నాన్నగారు అండ్ సమాంత బోత్ ఆఫ్ దెమ్ గాట్ వెరీ ఎమోషనల్. అంటే I don't know what is actual reason behind it. I think creative people are like that. వాళ్ళు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎమోషన్స్ అవి ఉంటాయి వాళ్ళకి, మీనింగ్ లైక్ దే గెట్ ఎమోషనల్ అట్ లైక్ smallest things మీరు అన్నట్టు, and that really happens. Actually somewhere even I am like that. You're also? I am also very emotional. కానీ I think I know where to like. Okay. My emotions are not for public display. They are like for me. So only my family knows that what I'm actually feeling. But yeah, my father and Samantha both got emotional because they believed in a story, placed their everything, and they've invested their entire time. Actually time andi more than anything. Correct. Money or whatever it is, but time is most important. And వాళ్ళ టైమ్ అండ్ పీస్ ఆఫ్ దర్ హార్ట్ ఆ క్యారెక్టర్లోకి ఆ సినిమాలోకి పెడతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఆ కనెక్ట్ ఉంటుంది. సో మొన్న కూడా వేరే సినిమా వాళ్ళు ఎవరో కొంచెం ఎమోషనల్ అవుతున్న వీడియోస్ బయటకు వస్తే నేను చూసా, ఐ కుడ్ రిలేట్ టు దట్ బికాస్ వీ ట్రావెల్ విత్ అ పర్టిక్యులర్ ఫిల్మ్ ఫర్ సో లాంగ్, యూ డెవలప్ సర్టన్ affection towards the product. Also correct. So I think మీరు అన్నట్టు he is కొంచెం ఎమోషనల్ అండ్ ఆల్ దట్. సో మీరు ఏ రకంగా ఆయనకి అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఉంటారు? బికాస్ నేను ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్పినట్టు గుణశేఖర్ గారు ఈజ్ వాట్ ఈజ్ టుడే బికాస్ ఆఫ్ ద 3 women in his life అన్నది నా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్, బికాస్ ఐ బీన్ వాచింగ్ హిస్ కెరియర్ ఆల్ త్రూ. అండ్ నేను ఎప్పుడు ఆయన్ని సింగిల్గా ఎక్కడ చూడలేదు. ఆయన ఎప్పుడు మీ మదర్తో, మీతో, మీ నలుగురు, ఐ మీన్ వేర్ ఎవర్ యూ గో ఇట్స్ లైక్ ద 4 of you go together. అవును, 4 of us go together. Package deal. As a package, exactly. So what does that mean to you and what does it mean to Gunasekhar garu? చిన్నప్పటి నుంచి brought up like that అండి. లైక్ మాకు we are very close knit. సో వర్క్ దగ్గర కూడా మేము కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు వీఆర్ ఆల్వేస్ టుగెదర్. అంతేగాని నేను ఇందాక చెప్పినట్టు చిన్నప్పుడు పెద్దగా వీ వర్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ ఇన్ టు పబ్లిక్ ఆర్ ఇన్ టు దీస్ ఫిల్మ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ ఆల్ దట్. అప్పుడు హీ వాజ్ ఆన్ హిజ్ ఓన్. బట్ ఎవర్ సిన్స్ వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఇట్ సో బికేమ్ దట్ వీఆర్ ఆల్వేస్ టుగెదర్ కాబట్టి వి గో టు ప్లేస్. నో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వర్క్ అనే కాదు. ఇప్పుడు సినిమాలకు వెళ్తారు అనుకోండి, నలుగురు వెళ్తారు. ఎక్కడికన్నా హాలిడేస్ అనుకోండి, యూ ప్లాన్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ హాలిడే ఇన్ అన్ ఇయర్. అంటే ఫ్యామిలీ ఇప్పుడు ఒకళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు చూసుకోవడం కాకుండా ఒకళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ లో మిగతా ముగ్గురు కూడా భాగస్వాములు అయ్యి, ఇంకొకళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ లో మిగతా ముగ్గురు వెళ్ళిపోయి, అవును ఇలా మీరు చెప్తుంటే కరెక్ట్. దట్ ఈస్ లైక్ మై ఫ్యామిలీ అబ్సల్యూట్లీ. మేము అన్ని కలిసే చేస్తాం అన్ని అలా అనుకుంటే. So we have similar interests kuda. My dad's a very home bird kind of a person. Aina sets meeda untaru leda ee office lo untaru leda he's with us at home. He doesn't have too much of a social life per se. And మేము కూడా somehow edugutu alane with my parents all the time lagane edigam. So whatever interests we have, it's all collective. So andaram kalse we do those things. Okay. మీ మదర్ గురించి చెప్పండి నీలిమా.
బికాస్ గుణశేఖర్ గారు ఎప్పుడో చాలా ఏళ్ల క్రితం, ఒక ఐ థింక్ 10 years బ్యాక్, అప్పటికి మీరు ఇంకా చిన్నపిల్లలు, Okay. సో 10-12 years బ్యాక్, హీ కోటెడ్, he said that, without her in my life, I wouldn't have been able to do so many things Yeah. అని అన్నారు. అంటే వాట్ డస్ హీ మీన్ బై దాట్? I వాట్ think, డూ యూ థింక్? yeah, I think my mother has been his greatest support in life. So ever since they got married, so I feel like theirs was a love marriage. So Okay. they chose each other, and then after they got married, they became like a team. ఓకే. They always had that, and they had that understanding that initially my father was like going out and working and all that, and my mother was utilizing whatever he was earning, and she was able to like give us a good growth financially. అలాంటివన్నీ మా మదర్ హ్యాండిల్ చేసేవారు. బియాండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ దే హ్యావ్ అన్ ఎక్సలెంట్ అండర్స్టాండింగ్. దే ఆర్ like just great friends also. So I feel that's very important. Right. And alaga growing, they grew together. Ever since they got married, They were like friends. they're more like than friends. anything. Yeah. They grew together, and వాళ్ళ ఫస్ట్ హౌస్ అయి ఉండొచ్చు, ఫస్ట్ పర్చేసెస్ అయి ఉండొచ్చు, అలా దే ఆర్ లైక్ అ టీమ్ టుగెదర్. Yeah. సో అది జస్ట్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ టు వర్క్. అండ్ మై మామ్ ఇస్ అవర్ బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ for me also, for me and my sister as well. I mean, she's ivanni chestone, she had the time for everything. Like she had the time to like drop me to school, pick me up from school, and drive around and take me to these friends parties, and she never miss anything. Okay. Yeah, so she was like superwoman. She's done everything. Yeah. So even today I think I feel she's very inspiring to me. I'm like, how are you doing all of this, and you Yeah. have only that much time? Right. And she likes to cook for us. So she only cooks for us. Oh, Although we have multitasking cooks and inka. all, yeah, although we have cooks and all, she doesn't like allow them to do ma cooking. So general cooking వాళ్ళు చేస్తారు, but whatever we eat, she makes. Okay. So alaga her day starts right at Yeah. 4 o'clock in the morning. So she's our strength. So she's everything. బట్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న, ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఈ కైండ్ ఆఫ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్, ఈ ఛాలెంజెస్, ఈ సక్సెసెస్, ఫెయిల్యూర్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సక్సెస్, ఆల్ ద పీపుల్ విల్ కమ్ టు యూ. ఒక ఫెయిల్యూర్ యు ఆర్ లైక్ లెఫ్ట్ అలోన్. సో ఇలాంటివన్నీ, ఈ ఇమోషనల్ టర్మాయిల్ అన్నిటినీ కూడా ఆవిడ ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు with your dad? I think she's because pretty, as I said, your dad is very emotional. Yeah. So he immediately gets it to his heart. Yeah. She's pretty oblivious to those kind of things, and she's more she concentrates her attention towards day-to-day things and keeping us comfortable and giving him the strength that he needs or whatever. And she's a great critic also, so she'll point out and say, see, I didn't like this or something like that. So అది కూడా చెప్తారు. yeah, so we have to be like that. Right, Somebody has to be like that. So alaga she helps to keep us all grounded also, because she's there and she's like, no matter what, we are here, we want to make good cinema. So if not today, tomorrow. Okay. That's the attitude. సో ప్రొడ్యూసర్, ప్రొడక్షన్ తప్ప ఇంకేమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయా నీలిమ? రైటింగ్, డైరెక్షన్, యాక్టింగ్? Acting, I think I can't act like a tree also. Like a stationary tree also I can't act. Okay. That is never there. But I like writing. Okay. So we don't know. Maybe I'll pursue it later. But I used to write articles. I used to write short stories and all for my college magazines and all. I never explored that beyond that. So, but I'd like to do it sometime. Okay. What do you think about the current trend అంటే ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఆర్ ఆడియన్స్? ఇప్పుడు ఒక 2-3 ఏళ్ళుగా ఎవ్రీథింగ్ హెస్ చేంజ్డ్, narratives have changed, స్టోరీ టెల్లింగ్ ఫార్మాట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్, అండ్ ఆడియన్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. ఇప్పుడు అందరూ అంటే కొత్తదనాన్ని కోరుకుంటున్నారు. ఎంత డిఫరెంట్గా నువ్వు చూపిస్తావు సినిమా, టెక్నికల్ థింగ్స్ కాదు ఇంపార్టెంట్, నాకు కథ ఉందా లేదా, నువ్వు అందులో ఏం చెప్తున్నావు అన్నది, ఎవ్రీబడి ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ దాట్. Yeah, that's important andi. Ante like manam beyond the technicalities of a film, we should like see the stories, see the characters. I always believed in that. Yeah. So not just VFX brahmandanga unda ilantive kaakunda, you should understand and analyze, okay, ee cinema budget ki the VFX is going to be like that. Inko cinema budgets ki it will be brilliant emo. So it all is general math
అది ఆ ఆస్పెక్ట్స్ పక్కన పెట్టేసి యూ షుడ్ కనెక్ట్ టు ద స్టోరీ, టు ద క్యారెక్టర్స్. అండ్ అది ఈ రోజుల్లో ఐఎమ్ సీయింగ్, బికాస్ ఈవెన్ వేరే ఇండస్ట్రీ ఫిల్మ్స్ కూడా OTTs లో మన వాళ్ళు చాలా బాగా ఆదరిస్తున్నారు, బికాస్ స్టోరీస్ ఆర్ వెరీ నైస్. సో దట్స్ ఆల్ అ గ్రేట్ థింగ్, ఫినామినా, అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ వెల్కమింగ్ థింగ్, బికాస్ మన సినిమాల్ని కూడా వేరే ఇండస్ట్రీస్ కూడా అప్రిషియేట్ చేయటము అలా. ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ అట్మాస్ఫియర్. బట్ స్టిల్ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్, పాతికేళ్లుగా ఇలాంటి భారీ సెట్లు, భారీ గ్రాండియర్నెస్ ఇవన్నీ ఏం చూసారు మీరు? అంటే మీ నాన్నతో ట్రావెల్ చేసి, దట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ DNA, దట్ ఈస్ ఇన్ యువర్ జీన్స్. సో హౌ డిఫికల్ట్ ఈస్ ఇట్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ box? My father actually made films without sets also. See, Manoharam had no sets. He's made Sogastuda Tarma initial career. అవంన్నీ స్టోరీ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్. అంటే వారి అసలు ఆయన 30 ఏళ్ల కెరియర్ లో వారు తీసినవే 13 సినిమాలు. అవును, ఆ 13లో లెక్క పెడితే 80% ఆర్ విత్ సెట్స్ ఓన్లీ. 80%. దట్స్ వాట్ ఐ మీన్. సో అంత గ్రాండినెస్, అంత ఇది చూసిన మీరు, ఐ ఓకే మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ వితౌట్ ఆల్ దీస్, జస్ట్ అ సింపుల్ గుడ్ స్టోరీ? అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ మీన్. I think I'm okay with that because I enjoy watching them. I enjoy watching simple films also. And I really love some films that come in Tamil Nadu, like very typical to their village oriented. I really love backdrops like that. So sets ane kaadu, but some interesting backdrop undatam alanti unte kuda it's very interesting to me. Doesn't have to be grand all the time. సో అండ్ ద కరెంట్ ట్రెండ్లో వచ్చే ఫిల్మ్ మేకర్స్ గురించి, ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి ఏమనుకుంటారు? బికాస్ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ ఆల్ యంగ్స్టర్స్ అరౌండ్, వెదర్ దే ఆర్ యాక్టర్స్, టెక్నీషియన్స్, ఈవెన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్, అందరూ దే ఆర్ ఆల్ దట్ బిట్వీన్ 25 to 30 ఏజ్ గ్రూప్. ఐ మీన్ లైక్ ఇట్ ఈస్ సో అమేజింగ్ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ అరౌండ్. I think with YouTube, with all the social media and all, people are able to enter the industry a little easier than what it was for my dad's time, right? So obviously younger people are able to get opportunities, and appatlo it was only experience, and to become an AD was a huge thing. Ippudu to be an AD tarvata, but it is easy to become a director only. Correct. And you can just shoot a film with your iPhone at home. So it's great. I mean, with times you have to change, and you have to like. And more women are coming. Women are coming. Amazing. That I really like. That is amazing, because that means we can hear more women's stories. Yes. We can see more women on, you know, as the main person, protagonist, and like all that. Adi chala important, I feel, because women generally are behind in a story. Like undercurrent ఏదో ఉంటది, కానీ ఎక్కువ శాతం వాళ్ళు ముందు వచ్చే కథలు తక్కువ. సో అందుకనే మనం ఇది విమెన్ సెంట్రిక్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. అలా కాకుండా యునో దిస్ ఇస్ స్టోరీ. అలాగా షీ ప్లేడ్ అ లీడ్ రోల్ అంతే, అలా చెప్పాలి. దట్స్ ఇట్. సో అలాంటి టైం కూడా రావాలి when it's not like a special thing to do a women centric film. ఇప్పుడు గుణా టీమ్ వర్క్స్ లో మీరు ఓన్లీ నాన్నగారి సినిమాలే ప్రొడ్యూస్ చేస్తారా, లేకపోతే ఎనీవన్ కమింగ్ అప్ విత్ గుడ్ స్క్రిప్ట్, గుడ్ కాంటెంట్, గుడ్ అంటే కాంబినేషన్స్, అలాంటి వాళ్ళ సినిమాలు కూడా మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారా ఏంటి? Actually we are open to do other films also, like ఎవరైనా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ పీపుల్ అండ్ ఆల్, బట్ అది ఎక్కువ పర్స్యూ చేయలేదు ఇంకా. I didn't start looking towards that. Having said that, I also have a list of directors I want to work with, and like I aspire to work with them, like Shekhar Kammula garu, and like I really like their work. So అలా కొంతమంది డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు. సో మేబీ కొత్త వాళ్ళనే కాకుండా కొంతమంది ఎగ్జిస్టింగ్ డైరెక్టర్స్ తో వాళ్ళని ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. మనకి ఒక ఆస్పిరేషన్, ఆ ప్రొడ్యూసర్ గా ఆ డైరెక్టర్ తో నేను వర్క్ చేశానంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో గ్రేట్. సో అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంది, బట్ చూడాలి ఇంకా. Right. So how proud you feel about Telugu cinema? It is like everywhere now. Ante right from Bahubali, Triple R, Pushpa, ఇప్పుడంతా నేషనల్ లెవెల్, గోల్డెన్ గ్లోబ్, ఇప్పుడు ఆస్కర్స్, లైక్ యునో ఏవైతే మనం ఎప్పుడు ఊహించలేదో ఒకప్పుడు, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ప్లేస్. I am absolutely like so happy and proud to be in this industry at this moment of time when it's being celebrated across the globe.
we're so proud of Rajamouli garu and his achievements, and of Tarak garu, Charan garu, and all of them. Yeah. I think they have done a phenomenal job, and like the entire world is talking about our industry, which is amazing. And Maku as youngsters in this industry, it's inspiring also, and it's also like we can do it. It's not something like men chapte janal navvutaru, they'll be like eppadiki chestaru meer, but you know they made it happen. Yes. So like it just encourages people like us, filmmakers like us, so it's very nice. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఎప్పుడో ఒక రోజు మేము ఒక థియేటర్కి వెళ్తే ఆ థియేటర్లో ఈ అమ్మాయి కనిపించింది. ఎవరు? నీలిమ. ఓ ఓకే. సడన్గా నాకు మొన్న ఒక 2 months బ్యాక్ ఐ గెట్ వెడ్డింగ్ కార్డ్ సేయింగ్ నీలిమ ఇస్ గెటింగ్ మ్యారీడ్. వాట్? ఐ వాజ్ లైక్, ఓయ్ మొన్ననే కదా ఇంత చిన్న పిల్లని చూసాను, అప్పుడే ఏంటి పెళ్ళి అని అనుకున్నాను. రెండు వింతలు. ఒకటి ఇంత పెద్ద సినిమాకి ప్రొడ్యూసరు, ఇంకోటి పెళ్ళి. ఈ పిల్లని మొన్ననే చూసాను కదా, ఒక చిన్న పిల్ల ఏదో సినిమా థియేటర్లో చూసానే అట్లా అనుకున్నాను. సో what is marriage, your husband, tell more about that. సో బేసిక్గా ఆర్గానిక్లీ మనకి లైఫ్లో జరగాల్సిన ఏ టైంకి జరగాలి ఆ టైం జరగాలి. మై పేరెంట్స్ ఆల్సో బిలీవ్ ఇన్ దాట్. ఓకే. అండ్ దే ఆస్క్డ్ మీ లైక్ నౌ ఇట్ బి నైస్ ఇఫ్ యూ గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ థింగ్స్. ఎవరైనా ఉంటే లెట్ us know లాగా, బికాస్ theirs was a love marriage, and for me to have been brought up like this, they expected I would tell okay I'm liking this person, and but I told them meer select cheyandi. Okay. So arranged marriage. Yeah, I chose that, to which my father was shocked. He was like, oh anta pedda responsibility maake petteva annattu. Then they sort of searched, and through my mom's friend and my mother-in-law's friend, mutual friends unte అలాగా I met my husband. Okay. Theirs is a typical business family. So he's the director of marketing for Sri Shakti Educational Society. Okay. So వాళ్ళకి hotel management colleges and hotels అవి ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి సినిమాలకు సంబంధం లేదు, అస్సలు లేదు. వాళ్ళకి చూస్తారు అంతే, చూస్తారు, చాలా ఇష్టం అంట. అదే సో వెన్ ఐ ఫస్ట్ మెట్ మై నౌ హస్బెండ్, ఆయన ఐ వాజ్ ఓన్లీ థింకింగ్, ఐ వాజ్ ఇన్సైడ్ థింకింగ్ దట్ యునో సినిమాల గురించి ఇతను అడగకుంటే చాలా బాగుంటుంది, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ స్టార్ట్స్ కాన్వర్సేషన్ విత్ మీ లైక్ దట్ ఓన్లీ. He didn't ask me anything about movies. He asked me just general things about myself, which is very like a fresh thing for me, and very చాలా బాగా అనిపించింది నాకు. అండ్ తనకి he didn't want to consciously ask me about movies anta. Okay. So తర్వాత as I got to know him, I understood he really is a movie buff, and he responds to everything that I say in movie dialogues. So I have to think ఏ dialogue వాడుతున్నాడు ఇప్పుడు అని. Oh my god. Yeah, so he's like he loves movies, and they have a lot of respect. Okay. So my mother-in-law and father-in-law వాళ్ళకి కూడా సినిమాలు అంటే చాలా రెస్పెక్ట్. పేరు కూడా చాలా బాగుంది మీ హస్బెండ్ పేరు. రవి ప్రఖ్యానా? Yeah, Ravi Prakya. They have good taste in these kind of things. So శాకుంతలం ఇన్ఫ్లుయెన్సా ఏంటో మరి తెలియదు కానీ నీ పెళ్లి మాత్రం ఒక ప్రిన్సెస్ పెళ్లి చేసుకున్నట్టు అలా జరిగిపోయింది. There was one bridal shower day, then you know there was mehndi. అవన్నీ కూడా ఏదో నార్మల్ గా జరగకుండా that look and feel, the ambience, the backdrops అన్నీ చాలా కదా. యా అవును. యాక్చువల్లీ మా ఇంట్లో ఫస్ట్ పెళ్లి కాబట్టి మై పేరెంట్స్ బోత్ వాంటెడ్ లైక్ రియలీ నైస్. అంటే మాకు ఎక్కువగా మేము చాలా మంది యునో సారీ ఫంక్షన్స్ అని ఇదని అదని చేస్తూనే ఉంటారు. కరెక్ట్. కానీ మేము చాలా తక్కువ అలాంటివి. సో ఈ వెడ్డింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి దే వాంటెడ్ అ ప్రాపర్ సెలబ్రేషన్, లైక్ ఇట్ షుడ్ బి అమేజింగ్. అండ్ మా నాన్న 5 రోజులు పెళ్లి కాన్సెప్ట్స్ అంతా, సో అలాంటివన్నీ హీస్ డన్ కాబట్టి మాకు అందరికి చాలా ఇంట్రెస్ట్. ఇంకా మా ఇన్లాస్ కి కూడా ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి పెళ్లి మాత్రం మీరు అన్నట్టు చాలా బాగా చేశారు. అవును, చాలా బాగా జరిగింది మ్యారేజ్ మాత్రం. సో హౌ ఇస్ మ్యారీడ్ లైఫ్ నీలిమా? చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది, బాగుంది. అండ్ ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ, లైక్ ద సమ్మన్ హూస్ ఆల్వేస్ waiting for our call, or
లంచ్ చేసావా ఇది చేసావా అలా కాల్ చేసుకోవడం, దట్స్ రియలీ క్యూట్ అది. అండ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వెన్ యూ గో హోమ్ లైక్ హీ ఆస్క్స్ యూ అబౌట్ యువర్ ఎంటైర్ డే. సో అలా ఇట్స్ వెరీ నైస్. But now his wife is a celebrity kada. Yeah. His wife is seen everywhere. She is in the glare. She is on cameras. Yeah. So how does he feel? I He feels actually proud? asked him that. Initially only I asked him like నాకు పెళ్ళి కుదురుతుంది అన్న టైంలోనే I kind of understood that it's not very normal మా ఇది we are in focus all the time లాగా. But he was very supportive. He's like, yeah, when I thought of meeting you only, నేను అది యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాను. He's private. They are private people, but they encourage me to be in the forefront, and they are really cheering for me at home. And my father-in-law is like waiting next song eppudu ostadi ani, so he'll switch everything on and he'll be waiting for the songs to release, and then intiki ellaka they tell me about the song. Okay. So he tells me about he's a eminent doctor. Okay. So Dr. Ramakrishna Pinjala garu, he's a doctor, and so aynaki enta manchi taste with lyrics and all that. So he'll tell me, mem breakfast table lo adi unnappudu he'll be like, these lines are so easy but they're so meaningful. Ilantivi cheptaru. And my mother-in-law Satya Pinjala garu, she's also like into business kabatti, and she's a proper entrepreneur kabatti ఆవిడ కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు. బిఫోర్ వి ఎండ్ మీకు ఒక గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఇస్తాను నేను. ఓకే. కానీ దానికి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, ఐల్ ట్రై మై బెస్ట్. బట్ ఎలా చేసినా గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ అయితే వస్తే గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ వస్తుంది. ఓకే, ఎలా చేసినా వస్తుంది. అంటే అన్ని ఇప్పుడు జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ అడగను, కరెంట్ అఫైర్స్ అడగను, మీ గురించి అడుగుతాను కాబట్టి ఏదో రకంగా చెప్పేస్తారు కదా. ఓకే. మీ నాన్నగారి ఫిలిమ్స్లో మీకు బాగా నచ్చిన టాప్ 3 ఫిలిమ్స్ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ. ఓకే, ఒక్కడు, చూడాలని ఉంది, రామాయణం. అస్సలు ఏ మాత్రం ఇష్టం లేని సినిమా? నిప్పు. నాన్నగారి స్ట్రెంగ్త్ ఏంటనుకుంటున్నారు, ఆయన వీక్నెస్ ఏంటనుకుంటున్నారు యాజ్ అ పర్సన్, యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్? రెండు చెప్పండి సపరేట్గా. యాజ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఐ థింక్ స్క్రీన్ ప్లే. He has a very gripping screenplay chestaru. That is his strength. As a person, no, as a weakness enti, as a filmmaker. As a filmmaker, I feel like he takes time in between projects. A lot of time in between. So adi koncham yeah. Okay, as a person his strength has always been that he is a man of integrity. Chala what he believes in is, and if he's in his zone he just doesn't flinch from there. So that's his idi. Weakness ante emo sometimes emotional, adi we can call it weakness. I don't know. Yeah. Okay, మీరు బాగా అడ్మైర్ చేసే ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు? అంటే who you think that these people have the nose for picking up the correct కాంటెంట్ సినిమా, అంటే దే ఆర్ లైక్ వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అని ఒక 5 పేర్లు. ఓకే, యాక్చువల్లీ నాకు ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఐ ఆల్వేస్ grew up listening to great things about Ashwini Dutt gar. My father keeps saying like he has that vision. Chinnappa nunchi I grew up listening to great things about him. So ayana obviously, and tarvata దిల్ రాజు గారు. ఆఫ్టర్ కొంచెం నేను టీనేజ్ కి వచ్చాక ఐ వుడ్ హియర్ repetitively his name coming up in all these great films that he's made. I think he really knows family audience, and the audiences who turn up at smaller theaters and all that. So I really admire him, and for him to believe in other filmmakers, that's also really nice. అలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా మంది ఉన్నారు. బట్ పాత సినిమాల్లో నాకు ఏడిది నాగేశ్వరరావు గారు, శంకరాభరణం, అదే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు తీశారు. విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు తీశారు ఆయన. I feel like for him to believe that these will work or you can actually make these films andam is great. Yes. ఒక ప్రొడ్యూసర్గా మీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి, మీ వీక్నెస్ ఏంటి? అంటే మీరు చేసిందే ఒక సినిమా, బట్ అంతకుముందు కో ప్రొడ్యూసర్గా చేశారు. ఒక 6-7 ఇయర్స్ ట్రావెల్లో కొంచెం ఏదో ఒక అసెస్మెంట్ ఉంటుందిగా, సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ ఎంతో కొంత. My strength is, I feel like
good communication. I can You communicate can convince anybody. yeah, convincing and communication wise I'm pretty good. Yeah. But my weakness is that I have to still get the hang of things. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుట్ అయ్యాను కాబట్టి కొంచెం ఐఎమ్ స్టిల్ డిస్కవరింగ్. సో ఐ ఫీల్ లైక్ అది సమ్వేర్ ఇస్ లైక్ మైనస్ ఫర్ మీ. Most memorable moment till date in your personal life and professional life, both. పర్సనల్ లైఫ్ అంటే ఇంకా ఆబ్వియస్లీ పెళ్ళి, దట్స్ ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్. లైక్ మై ఫాదర్ రియలీ లైక్ he got emotional at every step of the wedding. So I was like, okay. కానీ it's the most memorable. మీరు అన్నట్టు ఒక ప్రిన్సెస్ వెడ్డింగ్ లాగా చేశారు కదా, సో అది చాలా మెమరబుల్ మా ఫ్యామిలీ అందరికి. ప్రొఫెషనల్లీ అయితే లైక్ మై మోస్ట్ మెమరబుల్ వుడ్ బి the day I started as an intern Rudramadevi. Yeah, so and it was all very new to me, but it was very exciting. మీ అమ్మ నుండి మీరు ఏదైనా ఒక క్వాలిటీ ఇంబైబ్ చేసుకోవాలి విచ్ యూ థాట్ ఆర్ యూ థింక్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ దట్ అని అనుకున్నది ఏంటి? వెరీ ఈజీ, ఓర్పు. అవునా? పేషెన్స్ నాకు లేదు. ఐఎమ్ వెరీ ఇంపేషెంట్ యాజ్ అ పర్సన్. ఓకే. సో ఐ ఫీల్ లైక్ మై మామ్స్ లెవెల్ హెడెడ్నెస్, పేషెన్స్, అవన్నీ ఐ రియలీ నీడ్ టు ఇంబైబ్. సో మీ ఈ 2 సినిమాల అనుభవంతో నేను కొంతమంది పేర్లు చెప్తాను, వాళ్ళ పేర్లు చెప్పగానే మీకు అంటే వాళ్ళలో ఉన్న ఏ క్వాలిటీ మీకు నచ్చుతుంది చెప్పండి. యా. సో ఫస్ట్ ఈజ్ అల్లు అర్జున్. సిన్సియారిటీ. ఓకే. అనుష్క. హార్డ్ వర్క్. సూపర్. సమాంత. గ్రిట్. అమ్మా నిజమే, కరెక్టే అది. యా. అండ్ దేవ్ మోహన్. ఈజ్ అగైన్ వెరీ సిన్సియర్. యా, సిన్సియర్ పర్సన్. వెరీ సిన్సియర్. ఓకే. మణి శర్మ గారు. ఫీల్ లైక్ హిస్ మెలోడీ బ్రహ్మ. అందరు అంటారు కదా. అందరు అనేది కరెక్ట్. ఓకే. ద లిటిల్ అర్హా. Arha is a creative being. Yeah, I think she'll do great things in life. What is Shaakuntalam for you? This film to be shown silver screen meeda itself is a celebration. So I think నాకన్నా కూడా పీపుల్ రేపు పొద్దున ఈ సినిమాని ఓన్ చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఓన్ చేసుకోవాలి. యా, చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇలాంటి గొప్ప ప్రేమ కావ్యం అసలు అది తెరకెక్కించటమే ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్. దాన్ని మీరు ఇంత చక్కగా మనసా వాచ చేశారు కాబట్టి ఐ థింక్ వీ ఆల్ షుడ్ సీ. మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి కనెక్ట్ చేయాలి. సచ్ స్టోరీస్ నీడ్ టు బి టోల్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నీలిమా. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఇట్స్ అమేజింగ్ టాకింగ్ టు యూ. Thank you so much, Prema Garu. Likewise. Hi, watch my interview on Prema The Journalist channel. I really had a lot of fun with Prema Garu today. She's talked about almost everything in my life. Please do watch. So here's a gift hamper from Millet Bank. Thank you so much.